These ones have their feeders here. Hello and welcome back. In case you're coming across my channel for the very first time, welcome. My name is Muthoni. Please consider subscribing to this YouTube channel. I bring amazing content. For returning subscribers, thank you so much for always coming back to watch my content. Go further and like this video because it supports me a lot, and YouTube will know that this video is a good one and it will help recommend you to other amazing people. Just so that you don't get confused, I was editing and realized I didn't do an intro to this video that I'm about to show. I asked someone to record and it was blurry. I didn't review the video. I thought I had my camera's settings right, but bear with me. This is a different day and I visited a farm where they keep all sorts of animals. It's an animal farm, and the previous video was the poultry farming, broiler chicken, but today we're going to look at the Kienyeji chicken. Unfortunately, the owner was not around when I was recording the video, so we got a chance to talk to Paul Mwirigi, who takes care of the chicken. He takes care of the chicken and he has so much knowledge, and he was kind enough to share with us all that. You might have watched my previous video where I was talking to him. I didn't introduce him. It was a very random video. Bear with me. I hope you gained a lot from my previous video. Let's go straight to the video. There is Kienyeji chicken. This is how they're being fed. That's how water is served. I should have come earlier when they were being fed. So yeah, that's Kienyeji chicken. The structures are quite simple. Anyone can do this kind of farming. 35 of them inside here. More Kienyeji chicken here. These ones have their feeders here. You can see the structures are simple and anyone can do this kind of farming. No excuse. Naitwa Paul Mwirigi. Mimi ni mkulima wa kuku. Nilikuwa na wewe kwa video hiyo ingine, ulituambia kuhusu broiler chicken. Yeah. Lakini nimeona pia kuna kuku wa vienyeji hapa. Yeah. Nataka utuambie katika ulezi kuna difference gani ya hizo kuku mbili? Hizi kuku za kienyeji hazikulagi sana, hazikulagi chakula mingi ikilinganishwa na kuku za broiler. Mwanzo labda kama unalisha za nyama, kuna kienyeji ya nyama na pia kuna kienyeji ya mayai. Huko zenye niko nazo ni kienyeji ya mayai na chakula yake haikulangi mingi. For now niko na kuku kama 130 kienyeji. Na ninatumiaga kilo 5 kwa siku. Kilo 5 ya chakula. Kilo 5 ya chakula kwa siku. Na jioni tena ninaweka kilo 5 asubuhi na kilo 5 jioni. Hiyo that makes kilo 10 per day. Na hiyo ina feed nayo for more than ninaenda hivyo tu nikiziongeza venye zinaendelea zikikua. Juu ninazipea sasa nikizichukua kutoka kwa mahali zinatoka zinakuja zikiwa changa. Kwa hivyo hazianzi kukula hiyo big quantity immediately. Lazima zinaanza pole pole, zikienda ndivyo unaenda ukiongezea chakula. Na magonjwa za hii kuku ya kienyeji na hizo kuku za broiler ni same tu?
magonjwa sio the same. Kuna magonjwa ambayo ni hatari sana kwa hizi kuku za kienyeji ambayo hatuwezi tukataka hata sekunde moja ikuje kuvuka kwa hizi za broiler. Za broiler zinakuanga so sensitive kwa magonjwa, kwa hivyo mahali pa broiler hata hapafai kukua karibu na mahali za kienyeji. Kwa hivyo ndio maana nimetenganisha kuku pande hii za kienyeji na broiler nimeziweka huko mbali. Ndio hata hewa isije ikachanganyika yenye iko na magonjwa hizi za kienyeji na hizi za broiler. Na hizi za kienyeji zinatoa mayai na nyama, ama kuna zile za nyama na kuna zile za zinatoa mayai na zikimaliza kutoa mayai juu zinafikanga pia mahali zinakosa kutaga, zinakuwa ni nyama. Lakini kunazo za ambazo ni za kienyeji ya nyama. Na zinakuwa kubwa kwa muda gani? Nikisema kutoka tukiwa tudogo tunaanza kutaga tukiwa na miezi 6. So kutoka miezi 6 zinaweza taga hadi miezi 3 zikiwa zinataga. So kutoka miezi 3 zinaanza sasa kuenda zikipungua mayai, baada ya mwezi mmoja zinafika mwisho kutaga. Na nikuulize, kuna kuweka kuku, kuna watu wanaweka kuku na hawanunuli chakula, wanapea tu chakula yenye inapatikana huko, ama wanafungulia zinatoka nje. Zinatoka nje. Kuna kitu kama hiyo hapa? Hapa hakuna kitu kama hiyo. Mwanzo hii ni biashara. Nikiangalia kuku ambazo huwa zinafunguliwa ni kule mahali tunaita ni mashambani kabisa, ambako uko na sehemu kubwa ya kuzifungulia, zinaenda kujitafutia. Na tuseme kama una chakula chako kama mahindi ama maharagwe kwa shamba, ukikuwa na vitu kama hiyo kwa shamba huwezi ukafungulia kuku. Lakini tunaangalia sasa, wakati uko na kashamba kadogo na unataka kufanya kilimo biashara ya kuku, kwa hivyo huwezi ukafungulia juu unataka kitu kingine ikuwe kwa shamba. Juu ukifungulia kukiwa na maharagwe zitaharibu maharagwe. Kwa hivyo lazima utunze kuku zako zikiwa mahali. Ukifanya hivyo utaweza kukua na production yako kwa mayai na pia kwa shamba. Kama mtu hana uwezo wa kununulia chakula kila siku, unaweza kuwa na njia za kufanya, labda kusave cost. Una save cost ndio. Una save cost kwa njia ya kuzitafutia. Kuna mimea ambayo huwa tunatafuta kwa shamba wakati tunalima, wakati kumenyesha. Kuna mimea tu ambayo ni ya green. Unaweza ukazipea, tuseme kama ni kuku moja, umeipea chakula tuseme ni nusu kilo. Kwa hivyo unaweza ukatafuta hayo majani pia ukazipea. Kwa hivyo hiyo majani pamoja na hiyo chakula pia inasaidia kuku na inakuwa vizuri. Na nimeona hapa kuna damu. Ndio. Sasa hii damu ni ya nini? Hii damu ndio ninahifadhi nayo maji ya kuku. Nina harvest nayo maji ya mvua. Nikiangalia hata hii nyumba ya kuku inakuwa chini sana. Kwa hivyo hatuwezi tukaweka tanki, ama ukuwe mtu awe hata hana uwezo wa kununua ile tanki kubwa. Ukichimba kashimo kama haka, alafu unaweka karatasi, unachukua tu gata zako, una harvest hiyo maji ya mvua, unaweka hapo na unakuwa unatumia na kuku zako vizuri. Usafi na nyumba ya kuku unafanya aje kuku wako waishi kwa mazingira safi na hizo vitu? Sasa usafi ndio tunazingatia sana ili kuavoid magonjwa. Lazima ukuwe unadhifisha nyumba vizuri ya kuku kila siku. Unatoa kinyesi na unahakikisha kila pahali kwa nyumba unafagia kwa siku. Na alafu ukifagia hivyo, baada ya kila mwezi unapiga dawa ili uweze kukinga magonjwa ambayo huwa ni airborne disease ya kuku. Ukifanya hivyo, kuku zako zitakaa zikiwa sawa sawa. Kuna zile vitu zinaumaga kuku kwa macho. Hiyo ni ugonjwa ambayo hizo vitu ni zile, sijui nitazihitaji. Hizo zinasababishanga sana kuku kupoteza fahamu ya uwezo wa kuona, na inaweza kufa haraka, inashikwa na stress
inaenda ikikonda, ikidhoofika mpaka mwishowe inakufa na inaambukiza zingine. Kwa hivyo nyumba yako isipokuwa safi, magonjwa vitu kama hizo zinazaana kwa wingi, zinaongezeka kwa kuku. Kwa hivyo lazima nyumba yako ikuwe nadhifu na ukuwe unapiga dawa ili kuua viini kama hizo zisije zikaingia kwa kuku wako. Apart from nyama, mayai, vitu kama gani zingine mtu ana benefit akiweka kuku kama manyua? Nimeona sijui kuna manyua huko. Ndio. Kama saa hii niko na manyua zaidi ya lori 3 ambayo hata waleo nilikuwa ninaitoa, ndio hii nilikuwa natoka saa hii nimetoa. Unapata manyua mingi sana. Na manyua ya kuku ni mzuri. Na for example, ukitaka hata kupata biogas, unaweza ipata kutokana na kinyesi ya kuku. Kinatoa gesi mzuri sana. Na sasa unaweza ambia aje mtu mwenye labda anafikiria kuweka kuku ni expensive na vitu kama hizo? Sio mzigo mkubwa. Mtu akiwa na matumaini na ukiamini katika kilimo biashara, unaweza ukaanzia na kuku hata 5. Na ukianzia na kuku 5, sio lazima ukue unanunua chakula ile expensive. Unaweza ununua hata chakula na mikebe, unaunganisha na hiyo majani, kuku wako anaanza kukupea mayai. Tuseme ukiwa na kuku 5, alafu kwa hao kuku 5 waangue mayai, kwa kila kuku apate mayai 10. Hiyo ni mayai 50. Tuseme wamelalia hayo mayai, kuku 5 wamelalia mayai 10, si utapata vifaranga 50. Tuseme kwa bahati ya Mungu wamekuwa vifaranga wamekuwa 30. Kuongeza zile zako 5 ulikuwa nazo, si ni kuku 35. Kutoka kwa kuku 5 kwa season moja umepata kuku 35. Kwa hivyo ukiendelea ukifanya hivyo trip nyingine, si utakuwa na kuku 75. Kwa hivyo ni kitu tu ni ya kusubiri, una take time na unajiajiri, unasema kwamba mimi ninataka kufanya hii ikiwa kazi. Lakini ukifuga sasa, ukianza kukulia kuku mayai hata kabla haijaangua, lazima utaenda loss. Alafu ukianza kuhesabu hasara kwa kuku kwa sababu wanakukulia hiyo kilo moja, utaki kutake care kwa kuku wako, lazima utaenda loss. Lakini if you take care na ukue makini katika ni nini unataka kwa hao kuku 5, actually lazima utapata faida. Na kuku ukiwa na kuku wako, tuseme umenunua wakiwa wadogo, tuseme kama hizi vifaranga ninauzanga zikiwa na siku 21, ndo ninaweza uzia mtu. Kwa hivyo akienda na hiyo, baada ya miezi 6 ndo zitaanza kutaga. Lakini ukichukua tuseme vifaranga 20 na ni pesa cheap, ukienda nazo wakiwa 20, alafu waanze kutaga wakiwa 20, per day utakuwa unapata mayai 20. Si ni kweli? Haya, mwezi mmoja utakuwa unapata mayai magapi? 20 times 30. Kwa hivyo hata ukiuza mayai tuseme ni 500, alafu ubaki na 100 iangue, si utakuwa na kuku 100 na faida ya mayai ambayo ni ya kutoka 500. Yes. Hivyo ndivyo mtu hufanya hesabu yake. Asante sana. Tutapatana hiyo wakati mwingine. Karibu sana. That's it for today's video. I hope you liked it. I hope it was helpful. Please consider subscribing to this YouTube channel. Like this video, leave a comment down below and tell me if you want to see more of such videos. Let me know something. Let me know if you like this video. Tell me what other content you want to hear from me, and I will appreciate. Thank you so much for the support so far. I love you guys. I hope to see you on my next video.